நாங்கள் இது இளையராஜா ஆரம்பித்து வச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படியே அது தொடர்ந்து நடந்துட்டுருக்கு ஒரு 1.5 வருஷமா. இப்போ we wanted to start a series, a cultivating health series, so that our participants, there are a lot of people who are experts in have been using this and they wanted to share their knowledge. So adapati da every month we wanted to do this series. Adutha maasam December we planned something. So Paru, do you want to start the session? I'll just put it on speaker. Yeah, go ahead, Paru. Go ahead. Welcome everybody. இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஆஸ்பிஷியஸ் டே, கார்த்திகை தீபம் டே. எல்லாருக்கும் கார்த்திகை தீபம் வாழ்த்துக்கள். இது வந்து கல்குலேட்டிங் ஹெல்த் வந்து ரொம்ப இட்ஸ் அ வெரி வெரி க்ளோஸ் டு அவர் ஹார்ட். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆனந்த மீட் பண்ண போதே நாங்கள் ஹிஸ்ட்ரி பேசுனதை விட ஹெல்த் பற்றி நிறைய பேசணும். இந்த டுடேஸ் ஜெனரல் கம்யூனிட்டிலேயே பார்த்தா ஹெல்த் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க தான் நிறைய இருக்காங்க. அது வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் could be the food that we take. அதை பற்றி நிறைய பேசணும். அப்போவே ஃபர்ஸ்ட் டைமே அதுலேருந்து when we started on the heritage tour, we kept on talking about the health aspect of it. நம்ம ஹெரிட்டேஜில் எவ்வளோ நமக்கு வந்து ஹெல்த்துக்கு உள்ள குறிப்புகள் நிறையவே இருக்கு. அது சங்க காலத்துல ஆரம்பிச்சு நம்மளோட கல்டிவேஷன்ல ஆரம்பிச்சு ஃபுட்ல ஆரம்பிச்சு நம்மளோட மெடிசனே ஃபுட் சம்பந்தப்பட்டதாக தான் இருந்திருக்கு. மெடிசன்கிறதே வந்து முதல்ல ஃபுட்டை கரெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கோயிங் ஃபார் எனி கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். அந்த மாதிரி தான் அவர் ட்ரெடிஷன் அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கு. அதனால இந்த கல்டிவேட் ஹெல்த்ங்கிறது நம்ம கல்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ஒன்று தான். லைக் மேனர்ஸ், லைக் ஹேபிட்ஸ், we can also cultivate health. நம்ம என்னது தப்பு பண்றோம் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சா அதை கரெக்ட் பண்றதுக்கு நிறையவே நம்ம கிட்ட ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போதைக்கு உள்ளது வந்து டயபெட்டிஸ் இஸ் அ வெரி வெரி ப்ரிவலண்ட் டிஸார்டர். டிசீஸ் சொல்ல முடியாது, இட்ஸ் டிஸார்டர். அதை கரெக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட வந்து அதாவது ரெகுலேட் பண்றதுக்கோ மானிட்டர் பண்றதுக்கோ நமக்கு நிறையவே நம்ம உணவு பழக்க வழக்கங்கள்லயே நிறைய இருக்கு. நம்ம ஒரு கேஸ் ஹிஸ்டரியை நம்ம இப்போ வந்து பார்ப்போம். அது எப்படி கேக்குதா? ஓகே. ஸோ when we were talking அன்னைக்கு the other day, it just ஒரு conversation that went on almost through the day. It started because of I forgot what I made for breakfast that day. அதுல இருந்து நிறைய we talked about what could be the variations அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ மிஸ்டர் காந்தி வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாரு, இவ்வளோ உங்களுக்கு தெரியறது, இது why can't you make it into a program அப்படின்னு. Then I asked, immediately asked for all ready to just showcase what they have gone through in life, what they practice in life as regards food and how it is really affecting the whole family அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருந்தோம். Then Mrs. Rupa Ramachandran said she can talk about Thinai, and Mr. Mohan Narayanan and his wife Latha Mr said that they have very good experience with flavoring, that is Ragi. So that we both of us can talk about it. They said that was really really exciting for me. So I didn't even wait 2 days. I said immediately, okay, we will do it this Sunday. We started. So I just, that is the background to how we started. And this is going to go on to a series of heritage essentials webinars, a parallel webinar to all history and heritage webinars. I'll just say a few words about Rupa. I'm sharing the slides. I'm sharing the slides. Hello. Yeah, I'm sharing the slides. Can you display? Yeah. Rupa is an educator. I think she's a born educator because she's educated the special needs children actually, and she's also a she's passionate about history and things that the people who came on our tour definitely have to be, all of them have to be passionate
history admirers or committed to learning history and heritage. So she was a special educator for what do you call people, children who need special education, special training. And then she has 2 master's degrees, economics and psychology. Psychology is very, very essential to deal with children. So she has that qualification also. And earlier she was an SBI bank officer. Then she gave it up to teaching learning skill lacking children, special educator. She was there for close to 10 years or more than 20 years. And she has a Thinai tree. We talk about that Thinai tree quite a lot. That Thinai tree and its blooming actually led her to think about nature and the way we can live in one with nature. So she turned to nature and home gardening, and more than 10 years she has been at it. And she's a very stickler, can I say, for health and health-related things. And she likes to encourage naturally grown. We can see even from our conversations in the group, you can recognize her passion for naturally grown foods, organic foods, and organic, how to maintain the soil, everything, and trees. She's so passionate about trees. So she's a fit person to start today's session with Thinai. Thinai coincidentally is Murugan's dish. That is Kurunji Vilaichal. So naturally we are starting with Thinai. And Thinai Punam Kakarasada Valli actually Murugan meat. So Thinai is so important in our life. It really played a lot of, what do you say? So we have a lot of tradition with Thinai. So Ms. Rupa is going to start with Thinai. Then next half an hour is going to be Mr. Narayanan, Latha and Mr. Mohan Narayanan. They both live in Bangalore. And Latha is an engineer actually. She has taught engineering and then she has been developing software or testing software and fitness. She's very committed to fitness. She's an fitness aficionado. And then Mohan Narayanan is a realtor. So not connected to food and growing probably, but he believes in holistic living, and he loves to walk, and then he's very conscious of his diet and how actually Ragi helps them come back to fitness, makes them fit again. In between, they had some problem with diabetes, I think, and the weight. And so he's going to tell us about his life story. So, and the thing is, all 4 of them, Mohan and Latha have 2 children. They are Mahi and Akash, and all 4 of them can cook. That is very rare in a family, so that must be very exciting for them as well as for us to listen to what they have to say. So let's go into the program. I think it's a long introduction. Now we'll go to Rupa. Rupa will present her presentation today on Thinai. And Thinai preparation, some of them. We'll talk about Thinai and then some of the recipes she will give you. Okay, welcome to the program and hope all of you enjoy this. Okay, Rupa ma'am, you can get started. 1 second, I'm just putting the slides. Okay, Rupa ma'am? Yeah. I'm ready. Thank you. Yeah. Do you see the screen? Can you hear me? Yeah, very much. That is nice. I'm very glad to share any of my ideas about Thinai or millet or organic food. Like Paru said, my whole journey started because of the Thinai tree we have at home. The Thinai tree made me curious about indigenous trees, and I joined Nidal
association that runs to propagate the importance of indigenous trees in cities. And I learned such a lot from them during the tree walks and about indigenous trees and the importance and why it is most important for indigenous trees to come back rather than the invasive species which have dominated our cityscapes. Then this indigenous trees took me to indigenous food habits, farming, our culture, our all the various aspects of our basic lifestyle, which has changed so much all these years. So as I was very fortunate in coming into contact with many persons who knew so much about indigenous food habits, different rice varieties. I actually got to learn a lot from Sita Lakshmi, who is from Resto. I hope we are all fortunate enough to hear from her later on in the program. Because she told me so much about, and she used to be part of the organic farmers market, and she used to come for every week to the fair they have in Mahalingapuram. Now it has been discontinued. They used to display so many rice varieties, so many millets, so much, and so unstintingly share whatever information they had about how to cook. And we also succeeded in having millet and indigenous rice meet one day where we all cooked and brought things and we all had a gala time. So, that made me go on the journey very consciously. And I also realized that this eating indigenous rice varieties and grains makes a lot of difference in our health. It was not easy because all these years we have been eating differently, and so the taste was different. But slowly I started with only idlis for organic, and then breakfast, then other varieties, then upma, that, then now right at present we eat everything organic except coffee powder. That's the only thing that we don't buy organic yet, coffee powder. I don't know where to get it consistently. So that is my journey towards organic food. Why Thinai I chose? Because Thinai has a poetical appeal to me because of Tamil Thinai, like Paru was saying about how Valli and Thinai and Murugan and everything. And as a young girl, when I've heard those stories and everything, it appeals to your imagination about Thinai. And to see, and if you actually see a foxtail, it's so beautiful, the curve of the Thinai as it goes in the garden. And so it was one of the millets that I really really chose to experiment more. What all have I cooked with Thinai? Pongal, Adai, Khichdi, then sometimes in idli a little bit. And then I also make, today actually for Kartigai, I today experimented with Thinai payasam, because Thinai can be slightly dull if you don't add anything to it. I roasted Thinai with a handful of badam and roasted it, powdered it to a rava consistency and made payasam with it, and it was wonderful. Just to share about what I did for so what I mean is you can always experiment with anything. Once you know how it tastes, it has a nutty flavor, Thinai. It is very ideal for any dish where you can make with savories or sweets. Not you don't have to restrict it to only Adai, Upma and Pongal. Today I made Thinai payasam. Actually, I have tried making Thinai Chakra Pongal too, once or twice, and it is quite good. If you are agreeable to a nutty flavor in your diet. Of course, it depends. Now, Thinai Adai is the first one I want to present here. Thinai Adai, I use 1 cup of Thinai with 1 cup of red rice. I use Kati Anam this time. Then 1 cup of pulses. Everything whole: green gram, tovaram, black urad. Most of these are whole. I don't try to buy without skin as much as possible. Red chilies and hing and green chilies. Of course, you can increase the number of chilies if you like it very spicy. I don't believe in making it very spicy in our home. Then you grind it well.
not too pasty, but not too coarse. You grind it well and you leave it either overnight. If you think it is sour, you don't mind it. Or if you don't like the sour taste, it will have when you leave it overnight, you have to keep it in the fridge or use it immediately. Now, what about the additions? I usually never try adai on its own because of how we have started a terrace garden and we have a whole lot of herbs and greens and everything growing every day. So I use either panangani kirai, murunga kirai, or kasnangani kirai as a filler. Because see, all these kirais, if you take once in a week by alternating them every other day, you manage to get all the nutrients you want. You don't have to take all those calcium tablets and vitamin tablets and everything. And these are absorbed in our body in a very much natural way. You don't have to go for supplements at all. If you have to, if you stick to a diet which is nutritious in the beginning itself, you don't have to supplement anything. Because all these are usually absorbed very well through diet. உணவே அமிர்தம், அதுதான் மருந்துங்கிறது தான் நம்மளோட அழகாத்துல சொன்ன மருந்துன்னு தனியா சாப்பிடல, சாப்பாடே ஓரளவு மருந்து மாதிரி நல்ல பேலன்ஸா இருந்ததுன்னா நமக்கு ஒரு பிரச்சனையும் வரப்போறது இல்லை, சாதாரணமா வராது அது. So Murungakkeera has very high calcium levels, even better than milk. Now these Westerners have gone in for making what is it called wonder food. They take the Murunga leaves and make it into powder and have a drink. That is not the right way to take Murungakkeera. Murungakkeera should be taken with a little bit of oil with other supplements. Then only you can absorb the keera. You can't powder everything and drink it. Our traditional people knew how to cook various species of keerais or vegetables in the traditional way so that it will be digested well and absorbed in our body by the digestive tract. The Panangani keerai has many different types. One is small reddish pacha panangani, chaupu panangani, natu panangani, so we have at least 3 or 4 varieties. So everything has a different taste. Pacha panangani is more like Arakira, the Mari Nalla Pashumiya. Chaupu panangani has a very nice look and very good flavor and smell. Murungakkeera, everybody knows, has a little bit of a bitter taste. So you have to take the fresh leaves, cut it, sort it, either with onion or without onion as you wish, and a dash of pepper and jeera, so that I was advised by my when I was very young that I should always use 2 or 3 pepper seeds when doing any keera because it is an antidote. Any wrong leaf that you might have included or plucked by mistake. So this is sorted and when it is ready, it is added to the batter. Then as usual, how to make adai? You heat the tawa, and if the tawa is ready, if you sprinkle some water, the water drops will run evenly over the tawa when it is really heated. I use only coconut oil. Use only coconut oil and nalhenna. And nobody has any இந்த தேங்காய் எண்ணெய் தான். ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு நடுவில் ஒரு ஓட்டை போட்டு அதுக்கு எண்ணெயை விட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து அந்த பக்கம் திருப்பி usual how to make adai. I have written it down much more detail I think about how to do it because if we have people who are not used to making adai and they are from the other states, they should know how to make adai in iron tawa. See, again we use only iron tawa. None of these concepts are really good. It is actually injurious to our health. Iron tawa, when you use an iron vessel to use, you get iron that way. Why have iron tablets and other things when you are able to take the iron which you need by using iron vessels? We have to use iron vessels and mud pots and silver because we can't go about mud pot everything. This is the adai which I made about 2-3 days ago when Padu said she wanted me to present. That day I would think I was making the adai. So I thought, okay, right time to take for some snaps and I did it. This is my traditional way of doing adai. Anything else? How do you eat it with? My daughter loves to eat it with butter and jaggery. I like it with natangai pachadi because that is how I like something. Rupa ma'am, sorry ma'am. நீங்க ஸ்கிரீன் பாக்குறீங்களா ma'am? ஸ்கிரீனை பாக்குறீங்களா? ஸ்கிரீனை பார்த்தேனே, இது ஆட வாத்து வச்சிருக்கேன்.
சரி மேடம். ஓகே ஃபைன். I like it with ஆத்தங்காய் பச்சடி. நீங்க நிறைய தமிழ்லயும் பேசுவீங்கன்னு நான் ஆவலா வந்திருக்காங்க நிறைய பேர். தமிழ் பேசலாமா? நான் சின்ன தமிழ் தான். உங்க செஷன் வந்து தமிழ் தான் ஆக்சுவலா. ரைட், ஆமா. I forgot that, sorry. அடையில நல்ல மாவு வந்து ரவுண்டா அழகா இதுவா வாத்துட்டு இந்த பக்கம் எண்ணெயை விட்டு அந்த பக்கம் எண்ணெயை விட்டு மெல்லிசா வாக்கவும் வாக்கலாம், தடியா வாத்தாலும் வாக்கலாம். அது கொஞ்சம் அரிசியும் சேர்ந்திருக்கனால தினையும் அரிசியும் சேர்ந்து பண்றதால நல்லா திருப்ப வரும், இது வராது. அரிசி ப்ரொபோர்ஷனை குறைச்சிட்டோம்னா திருப்பு மீன் அடைய எடுக்கிறது கஷ்டம், கிண்டி போயிடலாம். அதனால கிண்டி போகாம இருக்கிறதுக்கு எப்போதும் வந்து அரிசி ஒரு பங்கு, தினை ஒரு பங்கு, எல்லா பருப்பும் ஒரு பங்கு. பருப்பை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணிட்டும் இந்த தினையும் அரிசியும் குறைச்சிட்டோம்னா அப்போ திருப்புறது கஷ்டமா போயிடுறது, கிண்டி போயிடும். அதனால இந்த ப்ரொபோர்ஷன் தான் நான் எப்போதும் வச்சுட்டு இருக்கேன். ஏன்னா கீரை வேற போடுறதுனால கொஞ்சம் அரிசியும் இது இருந்தாதான் அது கிண்டி போகாம எடுக்க வருது. ஏன்னா கீரை போடும்போது சம்டைம்ஸ் அடமா வந்து சாஃப்டா போயிடும், அது கீரையோட டெண்டன்சி அது மாதிரி இருக்கனால. அது கிண்டி போகாம எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் அரிசி ஒரு டம்ளர் போட்டாகணும். இங்க என்ன டம்ளர் அரிசி வேணா யூஸ் பண்ணலாம், பட் ப்ரிஃபரபிள் டு யூஸ் காட்டியானம், மாப்பிள்ளை வந்து அது இல்லாட்டா வந்து பூங்கார், எனி ஆஃப் த கருங்குருவை. ஐ கீப் ஆல்டர்னேட்டிங். எப்ப பார்த்தாலும் வீட்டுல என்ன சிவப்பரிசி ஓடின்னு இருக்கோ அந்த சிவப்பரிசியை வச்சு போட்டுடலாம். அண்ட் வாட் எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம டயட்ல நிறைய விதவிதமான அரிசியை மாறி மாறி சாப்பிடணும், அப்போதான் விதவிதமான நியூட்ரியன்ட்டும் மினரல்ஸும் நம்ம உடம்புக்கு சேருங்கிறாங்க. எனக்கு அது நம்பிக்கை நிறைய இருக்கு. ஏன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 வருஷமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆர்கானிக் மாத்தி போகும். 2 வருஷமாவே முழுக்க ஆர்கானிக் தான் சொல்லலாம். புளி கூட நான் ஆர்கானிக்கே சாப்பிடுறது இல்லை. நான் ஆர்கானிக் சாப்பிடுறதுனால உடம்புல பலம் இருக்கா? பலம் இருக்கு. வியாதி குறைச்சு வருதா? ஆமா. எங்க வீட்டுல யாருக்கும் டயபிட்டிஸ், சுகர் எல்லாம் கிடையாது, ஃபார்ச்சுனேட்டே கிடையாது. எங்க மாமியாருக்கு இருந்தது, அதனால எங்க வீட்டுக்கு ராமுக்கு இருக்கும்போது கொஞ்சம் நடுவுல பயமா இருந்தாலும் நல்ல வேலை அதெல்லாம் ஒன்றும் வரல, அதனால அண்ட் பிளட் ப்ரெஷர் ரொம்ப குறைச்சல் தான் எல்லாருக்கும், ஒன்றும் மோசம். ஸோ பேசிக்கா நம்ம உடம்புல ஒரு எதிர்ப்பு சக்தியும் நியூட்ரிஷன், ஒருத்தரும் ஒரு சப்ளிமெண்ட் மருந்து எடுத்துக்கிறதுல விட்டமின் அது இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி அவசியம் இல்லாம இருக்கிறதே எனக்கு வந்து நாம சாப்பிடுற சாப்பாடு நமக்கு நல்லா இருக்குங்கிறதுக்கு அனுபவபூர்வமான உண்மை அப்படின்னு எனக்கு நிச்சயமா மனசுல பதிஞ்சிருக்கு. அதுல சந்தேகமே எனக்கு இல்லை. I think I finished and overshot my time. Yeah. Anything else you want me to tell? நான் பேசுறது கேக்குறதா அப்போ? Oh yes, கேக்குறது பாரு. ஓப்பா, இவ்வளவு நேரம் அதான் I was struggling. ரூபா, நீங்க வேற டிஷ் கூட சொல்லலாம். என்ன பொங்கல் பண்ணுவேன். Actually, I'm planning to make Thanai Pongal tomorrow because Thanai Pongal usually இது வந்து நீங்க இதுல இருக்கிறது இது என்ன சொல்லுங்க? அடை பண்ணது. அதுக்கு அப்புறம் 2 இருந்தது இல்லையா? வந்து இது வந்து மிளகு ஜீரம் போட்டு இது தவால இதுல வந்து சட்டியில வந்து கொஞ்சம் சுட வச்சு அப்புறம் அடமாவு பிளெயினா இருக்கு அதை போட்டிருக்கேன். அப்புறம் இப்போ வாத்துருக்கேன். இந்த வாத்தது டர்ன் பண்ணல, அடுத்த இதுல டர்ன் பண்ணி இன்னொரு ரோஸ்டடா வருது. அது அடுத்த ஸ்லைட்ல போங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரீன். அதுக்கு அடுத்தது, அதுக்கு அடுத்தது 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 இதுதான் அது. சோ தோசை திருப்பி அழகா தண்ணியில லைட்டா அப்படி தொட்டுண்டு அடைய அப்படி மெதுவா எடுப்போம் நாங்க எல்லாரும். அதுதான் சின்ன வயசுல இருந்தே பழக்கம். ஏன்னா அவசரப்பட்டு விட்டா கிண்டி போயிடும்ங்கிறதுனால இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டிப்பு. சோ தட் யூ டோன்ட் கிண்டாம அடைய கிண்டாம சாப்பிட்டாதான் நல்லா இருக்கும். ஆனா சிறுனி கிண்டி போயிட்டுனா இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துட்டு அதுவும் ருச்சியா இருக்கும். சும்மா அதெல்லாம் வந்து நமக்கு நாக்குக்கு தான், எல்லாம் ஒன்றும் இதுன்னு எதுவுமே நல்லா இருக்காதுன்னு கிடையாது. சரி, வேற ஏதாவது சொல்லணுமா? நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரீன் போவோம். வாட் ஆர் தீஸ்? நார்த்தங்காய் பச்சடி எனக்கு பிடிச்ச டிஷ். அது வந்து என் பொண்ணு மாடியில இருந்து சங்கு புஷ்பமும் இந்த ரொசெல்லா தெரியும் இல்லையா, அதோட பட்ஸ், அந்த புளிச்சக்கீரை இருக்கேன் அது மாடியில இருக்கேன்.
அதெல்லாம் போட்டு டீ. நாங்க வந்து ரொம்ப நாளா ஹெர்பல் டீ தான் குடிக்கிறோம். நாங்க மாடியில என்னெல்லாமோ ஹெர்ப்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும். தும்பை, லெமன் கிராஸ், என்ன எக்கச்சக்கமா இருக்க, ஆரம்பிச்சு சொல்றது கஷ்டம். டீ குடிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் யூஸ் பண்றோம்னா திருநீற்று பச்சை, லெமன் கிராஸ், கருந்துளசி, அதுக்கப்புறம் வந்து லெமன் கிராஸ். இதுலயே திருநீற்று பச்சையிலேயே 2-3 வெரைட்டி இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் மாத்தி மாத்தி டீ போட்டு குடிப்போம். இஞ்சி, சுக்கு, 2 மிளகு எல்லாத்தையும் தட்டி போட்டுட்டு பொங்கல் வந்து பொங்கல் என்ன ரொம்ப கஷ்டமே இல்லை. தினைய கொஞ்சம் லைட்டா வறுத்துக்கணும், ட்ரையா வறுத்துக்கணும். வறுத்துட்டாதான் தினையில அந்த ஒரு வாசனை நல்லா வரும். 1 டம்ளர் தினைய எடுத்துட்டா 1/2 டம்ளர் டு 1/2 டம்ளர் பைத்தம்பருப்பு ரெண்டுத்தையும் நல்லா வறுத்துட்டு களைஞ்சு தண்ணி விட்டு 1க்கு 3-4 தண்ணி விடலாம் ஈஸியா தண்ணிக்கு. ஏன்னா நல்லா காணும். அதுல வந்து தண்ணிய விட்டுட்டு நான் முதல்லயே நல்லா ஒரு தாராளமா 2 ஸ்பூன் நெய்ல மிளகு தட்டி போட்டு, இஞ்சி தட்டி போட்டு, கருவேப்பிலை பிச்சு போட்டு எல்லாத்தையும் பொரிச்சு எடுத்து அதுல போட்டு குக் அண்ட் சர்வ் இந்த இது இருக்கேன் ப்ரெஷர் பேன் மாதிரி அதுல வச்சிருவேன். தெனை பொங்கல் பண்றதா தான் அது ஒரு வெயிட் போட்டுட்டு ஒரு 15-20 நிமிஷம் வச்சிருப்பேன். குறைச்சுதான் வைப்பேன், ஹைல வைக்க மாட்டேன். ஆனா ஹைல வச்சா அடியில வந்து சாலிட் ஆயிடும், மேல ஜலமாயிடும். வந்து லோ ஹீட்ல வச்சு பண்ணினாதான் எந்த சாப்பாடுமே உடம்புக்கு நல்லதுன்னு என்னோட அபிப்பிராயம். ஸ்லோ குக்கிங். ஸோ அதை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் திறந்து பார்த்து இன்னும் கொஞ்சம் வேணா ஒரு நெய்யை விட்டு கலக்கி எடுத்து தெனைப்பொங்கல் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நல்லா குழஞ்சு ஜோரா வாசனையா. அதுவும் நம்ம பைத்தம்பருப்பு, ஆர்கானிக் பைத்தம்பருப்பு எல்லாம் வாங்கினா அதோட வாசனையே இன்னும் நல்லா அது கடை பைத்தம்பருப்பை விட. ஸோ அது தெனைப்பொங்கல். தெனை பாயசம் இன்னைக்கு காத்தால பண்ணது ஒரு 2 கரண்டி தினையை எடுத்துட்டேன். 2 கரண்டி தினையை எடுத்துட்டு அதை லைட்டா ஒரு மாதிரி வறுத்துட்டு ஒரு வாசனை வந்தப்புறம் ஒரு 4-5 பாதாமையும் போட்டு வறுத்துட்டு நல்லா மிக்சியில ஒரு பொடியிட்டேன். ரொம்ப மாவு மாதிரி இல்லை, கொஞ்சம் ரவை மாதிரி பொடிச்சுட்டு அதை கொஞ்சம் நல்லா ஜலத்தை விட்டு இதுல அடுப்புல வச்சு லோ ஹீட்ல கலரிட்டே இருந்தேன். ஒரு 5 நிமிஷத்துல நல்லா வெந்தோடனே நம்ம வெல்லம், நாட்டு சர்க்கரை தான் எப்போதுமே, இது சர்க்கரை வெள்ளை சர்க்கரை அதுல கிடையாது. ஸோ அதை போட்டுட்டு அது நல்லா கரைஞ்சப்புறம் பாலும் நான் வந்து பாட்டில் பால் ஆவின்னு வாங்கறது இல்லை, பாட்டில் பால் இந்த பால் தான் வாங்குறேன், ஃபார்ம் மில்க் தான். ஸோ அதையே விட்டு இறக்கிட்டு ஏலக்காய், முந்திரி பருப்பு, திராட்சை, ஜாதிக்காய், என்னெல்லாம் பச்சை கற்பூரம் நம்ம இஷ்டம், பாயசத்துக்கு என்னெல்லாம் போடலாமோ போட்டுட்டு படிஜோரா இருந்தது. ரொம்ப ஃபீலிங். இந்த மத்த சாப்பாடு மாதிரி இல்லை, ஆல் திஸ் மில்லட்ஸ் எல்லாம் வெரி வெரி ஃபீலிங். கொஞ்சம் பண்ணாலே நிறைய காணும். So actually வந்து when we go on to this millets, it is very good because millets எல்லாம் வந்து they are grown in arid place and they don't take so much water. ஸோ நாம வந்து மில்லட் இந்த மாதிரி மற்றதெல்லாம் சாப்பிட நம்ம அரிசி குறைக்க ப்ரெஷர் அந்த லேண்ட் ரொம்ப குறையுது. ஃபார்மர்ஸும் ட்ரைலேண்ட் ஃபார்மர்ஸும் they get more market for their goods. So we are supporting the earth. நம்ம பூமியில நம்ம வாழ்ந்துக்கிறது பூமிக்கு பாரமா இல்லாம பூமிய வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதுக்கு சௌரியம் இருக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம வாழணுமே தவிர்த்து பூமியில கிடைச்சதுன்னு நம்ம அதுல இருந்து எடுத்துக்க கூடாது. இல்ல, நம்ம திருப்பி தரணும். பூமியில நம்மளோட வாழ்க்கைய வந்து நிதானமா அமைதியா இருக்கணும். அதுக்கு இந்த மாதிரி பழங்காலமா சாப்பிடுறதுங்கிறது எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளால ஆன வேலை, நம்மளால ஆன ஒரு கடமை. அவ்வளவுதான் என்னோட அபிப்பிராயம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ரூபா, தேங்க்யூ சோ மச். நீங்க திணையோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொஞ்சம் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நான் அப்போ எனக்கு சரியா கேட்கல. ஆக்சுவலி இருந்தது கொஞ்சம் திணை வந்து ரொம்ப எல்லா மில்லட்ஸுமே உடம்புக்கு நல்லது. எல்லா மில்லட்ஸ்லயும் நல்லது. நமக்கு பிளட் ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் பிகாஸ் ஃபைப்ரஸ் டயட் இருக்கிறதுனால அதுக்கெல்லாம் நல்லது. டயாபிட்டிஸ்க்கு எல்லாம் ரொம்ப நல்லது, வராமையே இருக்கும். அப்புறம் ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உண்டுன்னு கேள்விப்பட்டேன். எனர்ஜி நிறைய இருக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அது மாதிரி அதெல்லாம் அவர் சொல்றான். என்னோட வாழ்க்கை அனுபவத்திலயும் நிச்சயமா மில்லட் எல்லாம் சாப்பிடும்போது எனர்ஜி பெட்டரா இருக்கு, உடம்பு வந்து ஜீரண சக்தி எல்லாம் நல்லா இருக்கு,
எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஆர் பெட்டர். அண்ட் யாருக்கும் அதான் சொல்றேன், இதுவோ அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராம தான் இருக்கு. அதனால நிச்சயமா எல்லா மில்லட்ஸுமே நமக்கு நிறைய மச் மோர் நியூட்ரிஷியஸ் தேன் ஆல் த ரைஸ் வெரைட்டிஸ். நம்ம அந்த காலத்துல அதான் சாப்பிட்டு இருந்தா, எல்லாத்தையும் தான் சத்து சாப்பிட்டு இருந்தா. இந்த வெள்ளை அரிசி, வெள்ளை சக்கரை, வெள்ளையா இட்லி, வெள்ளையா விஷயங்கிறதுல ஒரு மோகம் வந்தது. எதனாலன்னு எனக்கு தெரியல. பட் அது வந்ததுனால நம்ம நிறைய நல்ல விஷயத்த எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோம் தான் தெரியும். எங்க வீட்டுல ஆக்சுவலி இப்ப இட்லி வந்து கொஞ்சம் பிங்கிஷ் கலர், ப்ரௌனிஷ் கலர் இருக்கும், வெள்ளையா இருக்காது. ஆனா நல்ல மணமா இருக்கும், நல்ல வாசனையா மணமா. எங்க வீட்டுல என்னோட சர்வன்ட் மேட் கூட சொல்லுவோம், அம்மா நீங்க குடுக்குற இட்லி 2 சாப்பிட்டா கூட வயிறு அவ்வளவு காண்றது, அவ்வளவு இல்லைன்னா காண்றதுன்னு. 4 இட்லி சாப்பிட்ட இடத்துல 2 இட்லி சாப்பிட்டா கூட காணும். அந்த மாதிரி ஸோ எகெயின் நம்ம பூமிக்கு பாரம் குறையும் நம்மளால நம்மளோட பாரம். பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து நம்ம பாரத்தையும் குறைக்கணும் இல்லையா? அதனால என்ன அபிப்பிராயம்? ஆமாம், ரூபா சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப கரெக்ட். அந்த பூமி வந்து நல்லா இருந்தாதான் நம்மளும் நல்லா இருக்க முடியும். அந்த 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 கனெக்ஷன் வந்து அந்த காலத்திலேயே நமக்கு இருந்தது. அந்த பூமியோட கனெக்டட் இது நம்ம கிட்ட. அந்த திணை பிரிச்சதே அதனாலதான். தமிழ்நாட்டுல மாதிரி இந்தியால இதுல மாதிரி இந்த திணை லேண்டுங்கிறது வேற எங்கேயுமே இல்லை. நம்ம தான் அதை பிரிச்சோம். அதுக்கு ஏத்த அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் படிதான் அந்த பூமிக்குள்ள இதை வச்சுதான் நம்ம உணவு இருந்தது, நம்மளோட பழக்க வழக்கம் இருந்தது, செலிப்ரேஷன் இருந்தது, எல்லாமே கடவுள் கூட இருந்தது, எல்லாமே. அது விட போய்தான் பெரிய கஷ்டமாயிடுது. ஒண்ணு சொன்ன மாதிரி இட் ரிக்வயர்ஸ் வெரி லெஸ் வாட்டர். இன்ஃபேக்ட் திணையில வந்து ஜெர்மினேஷன் டைம்லயே அதுக்கு வந்து லீஸ்ட் மில்லட்ஸ்லயே ரொம்ப லீஸ்ட் வாட்டர் வேண்டி இருக்கிறது திணைக்கு தான். ஈவன் டியூரிங் ஜெர்மினேஷன் டைம் சாஞ்சு இருக்கிறதுனால பறவைகள்னாலயும் அட்டாக் ஆகாது, ஃபார்மருக்கு ஒன்னும் சௌரியமா ஹார்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். சாஞ்சு இருக்கிறதுனால பறவைகள் சாப்பிடுறது கஷ்டம். மேல வந்து உட்காந்து இப்படி நேரம் இருக்கிற தானியத்தை தான் அது சாப்பிடுறது சௌரியம் வந்து உட்காந்தா. அதுலயும் ஒரு வித அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு சொல்றேன். தெரியாது எனக்கு, நான் இந்த புரோட்டீன், ஃபைபர், அயர்ன், கால்சியம், இண்டெக்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. அண்ட் there is a particular one B1 ன்னு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு. அது வந்து நம்ம பிளட் வெசல்ஸோட இன்டெகிரிட்டியை இட் ஆக்சுவலி மெயின்டைன்ஸ். அதே போல கால்சியம் அப்கோர்ஸ் நமக்கு போன்ஸ்க்கு வேணும், டீத்துக்கு வேணும், அது எல்லாத்துக்கும் இருக்கும். அண்ட் நியூரல் கெமிக்கல்ஸை கூட அது வந்து ரெகுலேட் பண்றது, நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸை கூட அப்படின்னு சொல்றாங்க திணை. அதனால ஈவன் டிப்ரெஷன் வராதுன்றாங்க திணை சாப்பிட்றவங்களுக்கு. இட் ஆக்சுவலி கண்ட்ரோல்ஸ் டிப்ரெஷன். மெமரி, இட் இன்க்ரீசஸ் மெமரி. அல்சைமர்ஸ், இஃப் அட் ஆல் யூ ஆர் ப்ரோன் டு, இட் இஸ் போஸ்ட்போன்ட். இது அதனால நியூரல் பாத்வேயும் இப்போ அந்த கெமிக்கல்ஸையும் இட் ரெகுலேட்ஸ். இதுல இருக்கு B1 அப்படின்னுது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஃபீவர் வந்தாலே ஃபீவர் ரிடக்ஷனுக்கு நம்ம கஞ்சி சாப்பிடுறோம். திணை கஞ்சி ஆக்சுவலி இட் ஹெல்ப்ஸ் அ லாட். Calcium, of course, and then low glycemic index is a universal property for all millets, especially Thinai and Kelvarga அடுத்து அவர் சொல்றச்ச வரும். And fat content is lowest in Thinai, so in the cholesterol also you don't have to so much bother if you completely use Thinai in your diet. அது Thinai பற்றின ஒரு இது. Thank you so much, Rupa. யாருக்கான ரூபா கிட்ட ஏதாவது கேட்கணுமா? Hello, you can unmute and ask. So எல்லாத்துக்கும் we will send the recipe. அவங்க ராதிகா will send recipe book மாதிரி. அதுல திணை பொங்கல் அப்புறம் இன்னைக்கு பேசின எல்லா வெரைட்டிஸும் கொஞ்சம் டீடைல்டா போட்டு we will send it across to all of you. Oh, very good. The recording kuda we will send it so that you can listen to some of the recipes. Yeah. That is so good. Thank you very much for giving me an opportunity. Ma'am, thank you so much, ma'am. Thank you so much, Rupa. Nana, thanks Yolano. I could share my ideas illaya. Nana romba nandri. Thank you. Bye. Okay, thank you. Okay, Narayan sir,
Sorry, எல்லாத்துக்கும் we're running like 15 minutes late. Hi, good evening, everybody. Arun, thank you so much. Anand, hi again. Very nice to be here. That's Latha, that's me, Mohan Narayanan. Namaste, everybody. Namaste, everybody. Welcome. Combination of base it's a Matamana Tamil because I'm a Palakkad here, so I don't know if I'm speaking Tamil or Malayalam. Narayanan sir, நீங்க டூருக்கு when you came to the tour, I asked you to give the feedback both to you and Latha ma'am. கன்னடிகால பேசினே அது அவ்வளோ பேர் really appreciate it. I still keep watching that. You loved the tour. It was in Dharaswaram, and I still remember that. Yeah. Okay, go ahead, sir. Should I share the presentation? Yes, please do. Okay. And we will start with Kannada Gade again. So it's very important. Then we will translate that in English. So, Jola Tindavanu Toda. Akki Tindavanu Hakki. Ragi Tindavanu Nirogi. All three are, by the way, Akki is of course rice, but Jola is also Jawar. So what it basically means, Jola Tindavanu Toda is person who eats Jawar is like a wolf, strong, agile, powerful. Person who eats rice is basically very light and very light on feet and is like a bird. Hakki is bird. Ragi Tindavanu Nirogi basically means a person who eats ragi is free of all diseases. I also have to appreciate Rupa madam. She's doing much more in terms of organic farming and organic growing all her vegetables on her terrace. And very important is she's actually covered most of the points I wanted to tell because it's generic to millets. It's very friendly on the environment. It's basically a dryland crop. It's used in places where there is hardly any irrigation. It is almost fertilizer and pesticide free. And the beauty of ragi, actually many people have a resistance. It's the same black and white resistance. We somehow, as time has progressed, we are enamored with all things white. And ragi looks ugly. My own children resist ragi. They say it looks really, really bad. And it's a bit different in taste. They feel it tastes like sawdust, but it is not. It is just getting used to it. So what we did is, we started disguising ragi. Initially, if let's say regular dosa mavala, urupadi ragi, regular idli mavala, urupadi ragi, and started slowly introducing ragi. So to start with, why we started using ragi after being only on rice, chapati, bread. In 2006, I became diabetic, and I deserved to become diabetic. I didn't get diabetes, I invited diabetes. I was 94 kgs. I never exercised. I ate at odd times. I ate mostly the wrong food. So the doctor in the hospital mocked at us and especially at me and said, should I start you on insulin straight away? Or you want to give it some time? Because I know people like you, I was 36 years old, in 6 months, you will come back begging for insulin. It pricked me. He was being sarcastic. Probably that was his nature, maybe his own frustration. I don't think he did it out of any human nature. I immediately said, we should take this up as a challenge and fight this. It's actually a lifestyle disease. It is not really fully a disease. We immediately on that day went, consulted a nutritionist and started. But in our first phase of 2006 to 2016, ragi was not part of our diet. We only reduced oil, gave up sugars, gave up processed atta, no maida, those kind of things, reduced white bread. That itself had dramatic results. Latha lost weight, I lost weight, children lost weight, we all became fitter, we all became better. My medication which was there became half. Then at 2016-17, we met another fantastic person called Dharmendra. We have the highest regard for him. He is both our fitness and nutrition coach. He said, listen, you have too much rice in your food and too little greens. You have actually forgotten the fundamentals of food, good food. So we made another
very big change in 2016-17, which was introducing ragi into our food. It was difficult initially, but ragi mudde for lunch, ragi roti, we will share the recipe and the thing. That had further dramatic results. The biggest three takeaways with ragi for the entire family was digestion improved dramatically. I used to frequently feel hungry when I didn't eat ragi. I would feel hungry within 2 hours of eating food. That stopped. My hunger is much more regulated, and one thing is my mental health has improved. What I mean by that is when I was hungry, I would be angry. That has stopped now because that I don't snack anymore. And the most important thing is my HbA1c, which when I was diabetic was 9.5, today hovers between 6.2, 6.3, 6.5, and my endocrinologist cannot believe it. And that change is essentially because of introduction of ragi. And we also actually, Rupa ma'am, we also eat a lot of thinai. Of late we have reduced. So we eat ragi mudde. In the night we would make a mixture of rice and thinai. And guaranteed, every day we have to eat 200 to 250 grams of greens. It can be either greens, either kirei, or it has to be some beans. It could be regular beans, paitangai, avarakai, anything. In the greens, but we have to have 250 grams, 200 grams each. Just these two changes have actually changed everything. Completely shifted to cold pressed oil 3 years ago. Refined oil use we use a lot of nalannai and tenga ennai. Very, very occasionally when we deep fry, we use refined oil. But otherwise, it's normally this oil. And another major thing we avoided, which I'm very proud of, is all fats. There was an olive oil fat, there was a keto diet fat, there was a high protein diet fat, no fats in the sauce. Just simple, small changes, which we can sustain. And very inexpensive. Ragi is 30-35 rupees a kg. Ragi flour is very, very nominal. And it's made such a big difference. If you can share, I can start. If anybody wants to ask questions, we can answer specifically. And I'm not saying ragi, for example, ragi does not suit my father. He has severe indigestion if he eats ragi. So people have to experiment with which millet works for whom. That's very important. I'm not presenting ragi as a magic millet. You have to experiment and find your magic millet. You can add something, Latha. Then we can talk about our recipes. Okay. To add to what Mohan said is that yes, ragi you cannot single-handedly cannot change everything. Some people it might not suit, but see, I grew up in Karnataka, so in our home I have grown up with eating ragi mudde, so it very easily suited me. But these guys took a bit of time. So what I did was to add a little bit of ragi into everything. So they cannot make out that ragi is there. Little bit of color difference, but apart from that, they cannot make out there is ragi. The body slowly got used to it, and the benefits out of this outweighs the other things like color or anything. I mean, ragi has its own very native taste also, actually. Especially we are going to show one recipe in which it is roasted, dry roasted, and then made into powder, and we eat it as a snack in the early morning, so that you don't get very hungry before breakfast. So that is very, very flavorful, actually. So it depends on and also that is another if you ask me, there's a thumbs up for ragi because it doesn't impose its own flavor to anything. You make a kera is something, kira is a hero, ragi just assists it, and then just gives out that flavor, enhances the flavor. And ragi dosa and all, it is, you can add a little bit of ragi flour into your regular dosa mom, and then add whatever buringa kire, whatever you want, and then slowly let your body get used to it, and then include more and more ragi, so that naturally we have born eating rice and things like that. So we have to give it a little bit of
So that is the way we experimented with that. And Now, the recipes. yeah, we can probably now go to the next presentation, Anand. Anand, if anybody wants to ask anything specific, that's great. We can make it interactive. Otherwise, you can just move to the you dishes. You can interrupt us anytime because it's more of extempore. So you can ask us. You can just unmute yourself and ask question anytime during the talk. Yeah. So that is one request to all the audience. Unlike our regular webinars, this is more of our own families coming and who are with us. This is all our tour mates who have been together with us for many years now. So it's a very interactive family kind of a get together. So feel free to unmute, ask any questions. Most welcome. Okay, Narayan sir, so you can do you see the screen? Yes, but you can either in the family photo card. We can see. Can you move to the food? Okay. I also have the video, so towards the end we can play it. So this is a family favorite. It's called Ragi Roti. So basically, it is it is patted on the tawa. It's actually in the shape of the tawa. Like Rupa madam, we always, if you notice, we always add methi, palak, grated cucumber, grated carrot, muringalai, whatever that is, drumstick leaves. Lot of green can be added to this. It is a little tedious to make because every time the pan has to be cooled. So you have to pat it cold because we can't pat it hot, smear oil. And it comes in the shape of the tawa. It's like when you take it out, it's beautiful. It needs some practice, like a kadai, the kadai shape. You can also, if you're uncomfortable doing it in the kadai, you can do it on the regular tawa. But this is much more fascinating. You can add onion, and a lot of variations. You can put peanut powder, you can put sesame. It's a very, very interesting dish. It's a dry dish, a little bit of oil or 2 spoons of oil is more than enough. It comes out a little dry. You can eat it with chutney. You can eat it with just ghee. You can eat it with chutney powder also. It's called Ragi Roti. You can go to the next slide, Anand sir. This is the piece de resistance, as I call it, our favorite, and looks terrible. Most of my friends, they said, how can we eat black idli? And I keep telling all of them, you have to choose either beauty or you have to choose health. And it is hard because even the taste is very, very different. But once you get used to this, you will just love it. The recipe is there. I didn't have the time to type it. So it is, you can see that it is, you can just explain that. Can be used for you have to use the whole ragi, and along with that, rice also has to be soaked. A little bit of methi seeds also you can add, and then and then you grind it into fine paste, or little it should not be totally pasty, and then you ferment it. By fermenting, actually, Ragi gives the best vitamin. It is the best source for vitamin B12. No other thing can beat it when it is fermented. So, and ragi, it looks like a very smooth structure, but when you open it, probably we should take that picture also. Inside it is really soft. With sambar, it is just very, very nice, and you can feel the ragi husk, because it will not get ground fully. So it is like it's so gut friendly. And I feel it is, personally, it is my favorite, and I feel it is extremely tasty, this particular idli. And also, this can be used as, use same batter, you can use it for dosa also. And for dosa, ragi dosa, other recipes that we haven't put, no? Which one? With the urad dal that we... Okay. So this is a very wonderful dish. I highly recommend. Everybody should try this. If you want, you can make this into mini idlis and dip it in the sambar also.
then, one bite is one idli kind of thing. And that will be, before you realize it'll be over. And it comes out very, very soft, surprisingly. And we use the red rice for much more better results. And we ferment it because we like that slight sourness to it, tanginess to it. Anyway, idli batter you have to ferment. So it is same as that. The same idli batter you have to ferment. We can go to the next answer. Sorry, 1 second, Manoj. Sure. So while you do that, I'll just continue to say our another favorite which requires absolutely no cooking is that huri hittu. Somebody's also mentioned it in the chat. I don't know whether in Tamil Nadu, especially in Chennai, this is available. As I've written in our conversations, it's freely available in Bangalore. We, of course, buy it from a local store because we love the way he makes it. He makes it really well. Otherwise, there is a brand called Vijay. There's another brand called Indira. There's another brand called Bhagyalakshmi. It is the simplest dish to make. You just get up in the morning. You can add milk and jaggery and ghee. You can just add water. You can do anything. That's today's lunch, by the way. Sorry, it looks quite ugly, but it was a lunch. No, let me promote it. Very tasty. Sorry. Okay. Because I'm very ashamed of my photography skills, but anyway. But this is what we had for lunch. This is called Ragi Mudde, Ragi ball and sambar. This is what we had for lunch. And that was, sambar was mullangi sambar, just that regular sambar, any sambar you can eat. And we don't chew a ragi because if you chew ragi balls, it will get stuck between your teeth. We have learned to swallow it. That's something which will take time, but many people can't swallow ragi. So you have to just kind of press it in the sambar like this, put it and swallow it. So ragi balls are mostly swallowed in small portions. So that requires a lot of practice. You can start by chewing, but you have to spend extra effort in getting it out of between your teeth. That's the only challenge. Next, sir. Nothing else. This ragi ball, it is very, very simple dish to make. It's, you just boil the water. I think that is the last slide. Okay, so we'll tell you how to make ragi ball. I have not written the recipe, but it will take just 1 minute to explain. Yeah. Okay, I will give out. There's that video is there, making ragi. He's only rolling the ragi ball. So just before you show the video, we'll just tell you how he has made the mixture. So what you see here, how that is made, we'll just tell you in a minute. Yeah. Ragi ball, the way you make it is like, you normally take say about 200 ml of water, or approximately a glass in which we drink our water. Okay, the regular thing, and then you just put it for boiling. The water should be nicely rolling boil, and then to that add a little bit of salt and little bit of ragi flour, little bit, and then add the ragi flour how much ever water takes in. It is not like you measure the ragi flour, you measure the water actually. Okay, and then you put the ragi flour into it, and then take a nice this wooden stick or the backside of the mattu. And then that is what I use actually, and nicely rotate it inside, so that it is more like what we do for our puliyar kodukattai, right? Puliyar kodukattai. That white what we make, it is something like that. So, and it cooks very fast, and you just a little bit sprinkle water and keep it covered for 2 minutes, and then take it out, and whatever you're seeing in the screen, this is how it will look. So the way to identify that the ragi is cooked, that is the ragi hittu is cooked, is you will get that smell. It will slightly burnt ragi smell you will get, at that point of time that the ragi is cooked and ready to switch off the flame. That only with experience you will get.
you may tend to take it out early, but you'll have to get that flavor. That ragi flavor will come and it'll actually be gama gama. At that point of time, you switch off the flame. Yeah, it is all the way. It might become little. What do you say? It is actually, if you don't mix it evenly, there will be a lot of lumps inside, which will. It is exactly like the way what lumps we get it in the Horlicks. The Kolkata, what we make, no? That mavu. Yeah, that mavu, it is exactly the same way. So what do we do to avoid that? Exactly the same thing you do here. If you want to put a quarter spoon of oil or ghee into the water, that will also serve the purpose. So this one, after you remove from this, you scrape the whole vessel, take it out and then make it into balls of whatever size you want, and you can play the video probably now. This is what our friend has sent. Okay. Because the mavu will be very hot, you can use that vessel initially so that you don't burn your. So it becomes a beautiful round ball like this. So there is also a game there. You can play around. That's so nice. So this gentleman here has used shenga chutney. It's a kadlaka chutney, groundnut chutney, and that is sambar. So some people eat mudde with chutney. So you will evolve your own palate and decide what you like and what suits you best. And of course, the very famous Ragi kanji is also there. Ragi ambli is also there. In fact, it is sold in summer in Bangalore on the roadsides. That also is an option. That is, you put a little bit of ragi in hot water, make it cool tight, and after it cools, add buttermilk to it, add onion, chili, coriander, whatever you want. Very, very simple. And this can be just had like a drink. And also, whatever is left over this ragi mudde, don't worry, just add little water and keep it in the night in the vessel. By morning, it is like the richest source of vitamin B12. Add a little bit of morel or even a little bit more water and add a little bit of hing and then salt and a little bit of coriander. Cut them and put them like some sumptuous morning, pre-workout or post-workout or even 11 o'clock meal or something like that. It is very, very rich in B12. When ferments, ragi becomes like gold actually. If you ask me. It's a fantastic probiotic. So good, so good friendly. And slowly you will start realizing the benefits of ragi once you start using it. It is like, really slow and steady wins the race. That is what you can say for ragi. Slowly it changes your metabolism, your, the whole gut, everything. And finally you are like, you will see changes in your own self. You will be able to connect to it actually. This one single difference if you make, you will be able to connect to it. And whatever Miss Vishalakshi is saying is right. Yes, you dip your hand in the cold water. You can take the heat, you can dip it in the cold water, your hand in the water, and then make a round ball out of the ragi mudde. That we can do. And also another recipe, probably we didn't put it here. Another wonderful recipe of ragi dosha is that you take the urad dal. In fact, you can take it with the husk one, the black one, and you soak it. And once it is soaked, along with that, you just nicely grind it, like the way you grind it for idli. You grind the urad dal, and with that, add the ragi flour, and then ferment it, and next day make the dosa. It comes out like paper thin, With that, any type of chutney, you can have 5 to 6 guiltless dosas, It comes out very, very well. You don't even need rice. Just the urad dal and the ragi flour, it's ultimate dosa you can get. So you can try that also. Very, very simple, very nice. Ragi is all about simplicity. Finally, as Radha ma'am was saying, it is a very simple, no nonsense, no frills kind of millet. And then
benefits are many and so earth friendly, environmental friendly. Yes. So that is what I want to conclude. No, nothing. You can either conclude or you can ask us something. Anybody can ask us. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Latha and Narayanan, Mohan Narayanan sir. இது தமிழ்ல we call it கேழ்வரகு கேழ்வரகுன்னு சொல்றது. Like any other millet, இதுலயுமே protein, fiber, calcium, magnesium எல்லாமே, and it's a low glycemic index. That it's common to all millets in fact. இதுல search சொன்ன மாதிரி B12 is very rich in B12. And growing children can actually or holistic growth வர்றதுக்கு actually Ragi helps. சின்ன வயசுல இருந்தே கொடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. In fact, கேரளால முதல்ல கொடுக்கிறது அந்த ராகி கஞ்சி தான் நினைக்கிறேன். இல்ல சார்? Yes, absolutely right. It's called Ragi shed. It's a little and so growing children க்கு wholesome growthக்காக bone எல்லாமே bone, skin, other organs எல்லாமே கரெக்டா வளர்றதுக்காக மெச்சூர் ஆகிறதுக்காக கொடுக்கிறது வந்து ராகி தான். And you know, calcium, rich in calcium, அது நமக்கு teeth and bones எல்லாத்துக்குமே and joints எல்லாத்துக்குமே வேணும். And it's a very special property of even maintaining the red blood cell production. Actually, it helps. Ragi helps. And the low glycemic index actually takes care of the blood sugar control level. Again, it has neurotransmitter regulation and lactating mothers ki idu vandu rombave important oru idu because it increases milk production, skin integrity it maintains nariya, and tryptophan or element vandu what it does is that is the one responsible for not giving you the pasi and hunger kudukadukku idu oru karanam. This is the one that controls the hunger. So weight reduction ku Ragi madri best eduvume kediyadu. Sir oda real life experiment irukku adha. The tryptophan is the element that actually helps reduce your hunger feeling. Adanale it really good. And of course, like it also has temperature regulation. Chalunga. That component is available in all the millets, right? And the hunger controlling. Tryptophan idhula vandu nariya irukku. Ragi especially search சொன்னா இல்லையா ராகி சாப்பிட விட்டு எனக்கு வந்து பசி குறைஞ்சது அப்படினுட்டு. Right. So it reduces. Yeah, yes. It's found a lot in Ragi. Another little Ragi also will take care of fill your stomach at the same time. You won't feel hungry very easily. And இது ஒன்று இருக்கு. இது தவிர அந்த புட்டுன்னு சொல்றதா நீங்க சொல்ற அந்த ட்ரை இது புட்டுவா தமிழ்ல புட்டுன்னு சொல்லுவோமே அதுவா இந்த ட்ரை இது வச்சு பண்றது மாவு வச்சு பண்றது இல்லையா? புட்டு வந்து வேற, புட்டுங்கிறது வேற. ஓகே. ಹುರಿಹಿಟ್ಟು ಚೂರ அந்த புட்டுக்கு நாங்க என்ன பண்ணுவோம், குழல் புட்டுக்கு for the tube புட்டுக்கு அந்த பவுடருக்கு அந்த whatever the ready-made அந்த வீட்ல அந்த புட்டு பவுடர் இருக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் ராகி ஆட் பண்ணுவோம். that is 2:1 இல்ல 3:1 அந்த மாதிரி புட்டு just ஒரு ராகி அது புட்டு அது வந்து ಹುರಿದ ಹಿಟ್ಟು அது வந்து காலையில பால் மாதிரி பண்ணி that is ಹುರಿದ ಹಿಟ್ಟುங்கிறது வந்து பாப்கார்னோட இதுவா மாவா? It's popped earlier, yeah. Okay. Flour and we keep it at home. So with that, you don't even have to cook it because it is like, it's already popped. It's already popped, exactly. So just make it fine powder which is readily available. For that, you can add all dry fruits, whatever you want actually in that powder. And then just add hot milk or water, a little bit of jaggery, and a drop of ghee. That's it. It is yum. My mouth is watering actually. Very, very nice. Actually, Ragi is the one which is called king of millets. Because it is really wonderful to hear you talk about your life experiences. So we can experience that, feel that. When you say that with a lot of emotion, with a lot of expression, and it really gets to us. So we have also to try.
எல்லாருமே அதுதான் அதை ட்ரை பண்ண பார்க்க வைக்கணுங்கிறதோட அந்த ஐடியா தான் இந்த ப்ரோக்ராமே நாங்க ஆரம்பிச்சோம். பிகாஸ் நத்திங் லைக் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஸ்டேட்டிங் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். டெஃபினெட்லி அட்லீஸ்ட் பாதி பேர் 50% at least will start trying. And like Rupa ma'am and like you also said, we need to bother about the water availability on earth. Fourth world war, third world war, vanda the water kaga da irukum appdinu solra. So we need to safeguard our water resources. Adukku millets really help. Romba arid situation layum you can plant them. And so wonderful to hear you all talk like this, and it's very interesting because it's interactive. With an expert you can't do that, you can't stop him. With you we can. Thank you so much. So December what we are planning to do is we are planning to bring the farmers actually. So meet the producers is what Paru was mentioning. Yes. So we are going to bring all the farmers who are actually planting the millets, the traditional rice varieties, dal, whatever, even the marasakku enna pandravanga ellathiyum we are going to bring them into a Zoom call. We are trying to bring some of the youngsters of that villagers to operate. So the farmers are going to come and talk about how they kind of take care of organic crops and how passionate they are. So it will be so interesting to see their expression. So they are the heroes who are preparing for us, and then we will get to know a lot of information from them. Even Pamayan sir is going to come and talk about some of the most important things like the millets and everything, how his experiences. That is what we are planning to do in December, and some more interesting things to come in. Sorry, I mean, about the delay. First session, we will I am so sorry. My thing didn't work properly. Anyway, it is set right. We will keep up the time next time. Thank you so much, Rupa ma'am, Narayan sir, and Latha ma'am. It was like a nostalgic feeling to see you all and coming and presenting. Thank you so much. You all have a wonderful evening. Thank you. Thank you again, Paru ma'am. It was something I wouldn't have done. I'm very resistant to. Thank you so much, and thank you, Anand. Lovely talking to you again. Say hi to Ramesh. Say hi. Yes, sir. Just one other request is, any of our members, if you have anything to say about any other millet, please, you're welcome. We can schedule you. The millets mattum illa, even the millets because they are using it at home. We can, and we are going to bring in programs on the variety of traditional rice that we have. That also will come. But millet, because you can relate a lot of personal experiences, it's very interesting. That's why I'm requesting. Sure. Thank you, everybody. I hope you enjoyed the show. Thank you. Good evening. Thank you. Lovely. Bye. Thank you. Bye.